So I think board is not shared. Okay, hope you can see the screen. Okay. Non-inverting amplifier la non-inverting terminal ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, like that. Consider this is my op-amp. We have inverting and non-inverting terminal. I am applying signal in this non-inverting terminal. Okay. And feedback is in inverting terminal. Almost എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് ആംപ്ലിഫയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിളായിട്ട് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട്, അതായത് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക? എപ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. Okay, so this is R1 and this is RF and this is Vout. Okay, fine. So നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആണെങ്കിലും ഇതറിയാമെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് V1 and this is V2. This voltage, this is the voltage at the effective voltage at the non-inverting terminal. This is the effective voltage at the inverting terminal. Okay, we know that if we consider the virtual concept, this signal is this. So we know that this Vin is V2. If we apply KCL at V2, what we get at V2, we will get V2 minus 0 divided by R1 plus V2 minus Vout divided by RF is equal to 0. Okay. Also we know that V2 is Vin. So Vin, apply a virtual signal. V2 is Vin by R1 plus Vin minus Vout divided by RF is equal to 0, and from that we can take Vin as common. 1 by R1, 1 by RF is equal to Vout by RF. What we need to find? We need to find the gain of this non-inverting amplifier. So what we will get? Vout by Vin is equal to this RF is going upward, RF by R1 plus 1. From that we know that there is a positive gain. Here the gain is positive. That means gain positive and there is no phase shift between input and output. Input and output. Clear. Okay, this is okay. But in inverting amplifier we will get the gain as minus RF by R1. Minus RF by R1 means there is a 180-degree phase shift. Okay. So non-inverting amplifier നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഹൈ ആയിരിക്കും. കാരണം +1 കൂടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ +1 കൂടിയുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്കറിയാം, ഈ അനലോഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അനലോഗ് ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു വോളിയം കൂട്ടാനൊക്കെയുള്ള
നോബ് ഉണ്ടാവും. ആ നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ്. ആ നോബ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം കൂടും, അതായത് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ ആർ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആർ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറവാണെങ്കിൽ ആർ എഫിൻ്റെ ആ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ നോബ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഏറ്റവും 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ആർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും സ്മോൾ ആണ്. ആർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ 1+RF/R1 അല്ലെങ്കിൽ -RF/R1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഗെയിൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും. ആർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ കൂടും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ ആർ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയ്ക്കും. ആ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. വൺസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് that gain will be increased. That means ഇപ്പം ഒരു വോയിസ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോയിസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മുടെ അഡീഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ ചെയ്യുക? we need to add some വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, either it's a DC voltage or AC voltage, whatever it may be, we need to add some voltages. Okay, so what we do is consider we have an inverting amplifier like this. Positive sign is grounded. This is RF, this is R1, this is V1. And so we have another signal R1, and this is V2. This is V3. This goes like this. We need to, the Vout should be in the form of, we need an addition. Vout should be in the form of V1 plus V2 plus V3 plus in this one. So we need to just give this circuit. So how we need to how we will get addition? Consider this is V0. So V0 minus V1 divided by R1 plus V0 minus V2 divided by R1 plus goes like that, plus V0 minus Vout divided by RF is equal to 0. From that, the V0 is ground. V0 signal is 0 because this is 0, V0 is 0. So from that, if we take minus 1 by R1 is taken, V1 plus V2 plus etc. is equal to Vout by RF. Okay. So what is my Vout? Vout is minus RF by R1, V1 plus V2 plus etc. like this. This is a constant. If RF and R1 is constant, so the Vout is equal to or proportional to V1 plus V2 plus etc. Okay. This is a way to add the signal. Addition using operation amplifier. Addition means addition of voltages. Whatever the voltages might be, say, a DC voltage, AC voltage, anything we can add using the operation amplifier by simply giving this implementing this circuit. Okay, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്.
And we can also do the subtraction. What is subtraction? We can run the subtraction. I am applying signal into both terminal, and so this is V1 and this is V2, and these are R1, R1. I am applying a feedback circuit, RF, and also I am applying a feedback circuit down to R. This is my V out. Okay. Let this current is I1, this current is I2, and this is the voltage VB, and this is the voltage VA. What we know, VB is VA. Whatever this voltage will be here. Whatever VB എന്ന് പറഞ്ഞ voltage എന്താണ്? From this problem, we will get VB as V2 into RF divided by R1 plus RF. There is no current is flowing through this one. So whatever the voltage at this point, V2 into RF divided by R1 plus RF. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് VB എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് V2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. This is R1 and this is RF. What is the total resistance? There is no current is flowing through this എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ R1 ഇത് RF ആണ്. സോ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് RT എന്ന് പറയുന്നത് R1 പ്ലസ് RF ആണ്. സോ ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്. ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് RF ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഇനി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് RF എന്ന് പറയുന്നതാണ് VB എന്ന് പറയുന്നത്. സോ I ഇൻറ്റു ദിസ് RF ആണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് B. സോ ദ VB ഈസ് RF ഇൻറ്റു I. ദറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി RF ഇൻറ്റു I എന്ന് പറയുന്നത് V2 ഇൻറ്റു RF ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് RF. That is I just wrote here. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് കാണേണ്ടത്. സോ ദിസ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. സോ ദിസ് വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് VB. Okay, clear. So I got what is VB. This is equation 1. Okay, like that I have to find the voltage at A. So apply KCL at VA. VA KCL apply VA minus VN divided by R1 plus VA minus VO divided by RF is equal to 0. Simply VA minus V1 divided by R1 plus VA minus Vout divided by RF is equal to 0. So I just taken VA as common. 1 by R1 plus 1 by RF is equal to V1 divided by R1. ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി Vout divided by RF. So from that I just cross multiply this one, RF R1 divided by R1 RF, V1
RF V out R1 divided by R1 RF. So this R1 RF will be cancelled. So the remaining, what is the remaining thing? It is VA. From that we will get VA as V1 RF plus V out R1 divided by RF plus R1. Okay, this is equation 2. And also we know that what is VA? VA is VB. According to the virtual ground concept, VA is B. We already got VA from this, VB from here. VB is V2 into RF divided by R1 plus RF, and the VA is this one. So equating these two, what we got? V1 RF plus V out R1 divided by RF R1 is equal to VB. VB is V2 RF divided by R1 plus RF. Okay. So this can be cancelled each other. So I can V1 RF ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will get V2, sorry, the RF can be taken common at that point. V out R1 is equal to RF V2 minus V1, just like that. Okay, fine. So what is my V out? Is simply RF divided by R1 V2 minus V1. This is my V out. So if I give 2 voltage, അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്. So I can also say that V out is proportional to V2 minus V1, because RF by R1 is a constant and V2 and V1 are my input. So I given like this circuit, V2 and V1, we will get a subtracted form. ഇപ്പോൾ V2 ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പം V2 ഞാൻ 10 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, V1 ഒരു 5 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 മൈനസ് 5 ദാറ്റ് ഈസ് 5 വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ പ്രൊപ്പോർഷണൽ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരു DC സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് DC സിഗ്നൽ കുറച്ചൊരു ഫോമിലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് RF ആൻഡ് R1. സോ സിംപ്ലി ദിസ് സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ആക്ട് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടർ. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ 2 ടെർമിനലിൽ ഞാൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണത് വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ? നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടറും ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് 2011 നെറ്റിന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. പ്രോബ്ലം ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്.
all resistance are R. Find gain of the circuit. ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. ഫൈൻഡ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, ഇതൊരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. ഈ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് -RF/R1 ആണെന്നറിയാം. ഇവിടെ ഈ -R1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ്, റെസിസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് R എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. R എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഈ R എഫക്റ്റീവ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ R എഫക്റ്റീവ് കാണാനായിട്ട് this resistance is parallel to this resistance, that is series to this resistance, that is parallel to this resistance, that is series to this resistance. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ what I need to do is I just keep some pointers. അപ്പം consider this point is VA and this point is VB and this point is VC. okay കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഇട്ടു. സോ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് consider this point is VB and this point is VC and this point is VD. okay, എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് VA VB VC VD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റ്. സോ apply virtual ground. This VA is 0 കാരണം VB 0 ആണ്. If VB is 0, VA is also 0. okay, also apply KCL at VA. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നത്? അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I got VC in the form of Vin. ഇനി ഇവിടെ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will get VD in the form of Vin. ഇവിടെ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will got V out in the form of Vin. എനിക്കപ്പോൾ V out എന്ന് പറയുന്നത് Vൻ്റെ ഫോമിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ്, V out എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ Vൻ്റെ ഫോമിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലാണ് V out by V എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ VA അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I got VC in the form of Vin. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? VC in the form of Vin എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ VA minus Vin divided by R plus VA minus VC divided by R equal to 0. And put VA is equal to 0, that is minus Vin by R plus minus VC divided by R is equal to 0. ഈ VC അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് VC is equal to V എന്ന് കിട്ടും. That is VC is equal to minus V എന്ന് കിട്ടും. This is the first equation. So I got VC is equal to minus V എന്ന ഫോമിൽ കിട്ടും. ഇനി അപ്ലൈ KCL at node C. ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ VD in the form of V കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ apply CL at VD VC minus, ഇവിടെ apply the VC minus VA divided by R plus VC minus 0 divided by R plus VC minus VD divided by R equal to 0. So from that I got the value VC already V in ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട്, VA is equal to 0 ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So I got minus V in divided by R plus VC is minus V in divided by R plus minus V in minus VD divided by R equal to 0.
So this is minus V in minus V in minus V in minus 3V in divided by R is equal to VD divided by R. So this from that you will get VD is equal to from that so I got VD is minus 3V in, VC is minus V in, and again I apply KCL at this node VD, so you will get V out in the form of V. So apply KCL at VD. So if we apply KCL at VD, VD minus VC divided by R plus VD divided by R plus VD minus V0 divided by R is equal to 0. And put this values, I got minus 3V in and VC minus V in. So minus minus plus V in. VC minus V in. So it will be like that. And VD is minus 3V in. Minus 3V in. So minus 3V in, minus 3V in, minus 3V in, plus V in എന്ന് പറയുന്നത് minus 8V in. Minus 8V in divided by R is equal to V out or V0 divided by R. So these are cancelled. So from that I got V out by V in is minus 8. Why this minus sign? Minus sign is because of I am applying signal in inverting terminal. Okay, clear. So I got the gain of the circuit. So ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിനകത്ത് കേസിൽ എനിക്ക് ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഗെയിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വി ഇൻ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് KCL അറിയാമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഈ മെത്തേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ I can give one more problem. These problems are previous year taken from the previous year question paper, either from just JAM or GATE. Okay, so this is the next question. This question they are asking find the voltage across RT. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് RT. ഹിയർ ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട്. പോസിറ്റീവ്, this is +1 voltage, and here it's negative. RT is 139 ohm. This is V out, and this is R, and that is 100. Okay, I have to find voltage across RT.
Okay, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. What is Vout? Here it is a non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier gain എന്ന് പറയുന്നത് 1 plus RF by R1 ആണ്. So what is that? 139 by 100 എന്ന് പറയുന്നത് 1.3139 ആണ്, plus 1. So 2.39. So input voltage 1 plus 139 divided by 100 is equal to 2.39. So Vout is equal to Vin into gain. Vin is 1 voltage, so it is 2.39 voltage is Vout. So I got the Vout voltage 2.39 voltage. What is this voltage? This voltage is 1 voltage. So that 1 voltage here. So let this voltage Vt. So that Vt voltage, what is Vt voltage, is also 1 voltage, because here that is 1 voltage and that 1 voltage is applied here. So you have to find out the voltage across RT. So the potential difference across this resistor is Vout minus Vt. So voltage across RT is Vt minus Vout minus Vt. ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. Vout minus Vt ആണ് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. വാട്ട് ഈസ് Vout minus Vt? That is Vt is 1 voltage, Vout is 2.39 voltage. So the voltage across RT is 1.39 voltage. Clear? Clear? ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് RT കണ്ടുപിടിക്കാൻ? മനസ്സിലായോ? Like that, there is a lot of problem related to that. I can give some more problems. Number 3. Calculate current through (1K) resistor. Okay. There is a current source is given with a 2 milliampere. 2 milliampere current source. It's not a voltage source. So what is the output voltage? Here this current is flowing through this. What is Vout? Vout is equal to minus Rf into R1. Isn't it? What? Isn't it? This current is not flowing through this, and this
So we have minus RF into I. അല്ലേ മൈനസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ആണ്. സോ മൈനസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 മില്ലി ആംബിയർ ഇൻറ്റു 2K, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 4 വോൾട്ടേജ് is the V out. You have to find the current through this. You have to find the current through 1K. So if you apply KCL at V out, apply KCL. V out. If you apply KCL at V out, you will get V out minus, this is VA, that this point is VA. VA is 0. Because of this, VA is 0. So I got V out minus VA divided by 2K plus this minus this divided by 2K plus this minus 0 divided by 2K V out divided by 2K minus 0 plus this current ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. I through 1K, I through 1K is 0, and I already got the V out value. That V out value is minus 4 voltage and VA is 0, that is minus 4 divided by 2K plus minus 4 divided by 2K plus I1K is equal to 0. That is for this one is 2 milliampere. So I1K is 4 milliampere. 2 milliampere plus 2 milliampere minus 4 milliampere, and it goes this side, we will get 4 milliampere. Okay, so this is the way to find this problem. So if they are asking these types of problem, okay, clear? Is in doubt, please let me ask. Okay, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? Okay, fine. Like that, I will give one more problem. Q4, find V out, output voltage, there is a 2 operation amplifier. Okay, 1K, this is minus 2 voltage, and this is plus 1 voltage, Okay.
Okay, this was the question. You have to find out this voltage V out. Okay, so this is just a non-inverting amplifier. Its gain is 1 plus RF by R1. So once you find out the voltage at this operation amplifier output, you can easily put the equation 1 plus RF by R1. That is 1 plus RF by R1 is here it is 2. 1 by 1 RF by R1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആവും. സോ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണോ ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റു 2 ആണ്, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2 ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഇനീഷ്യലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ്? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1 വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1K ആണ്. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പോലും കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ, ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുഡൻസ് ആണ്. നോ കറണ്ട് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് എവർ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് വോൾട്ടേജ്. സോ ഹിയർ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് 1 വോൾട്ടേജ്. സോ ഇഫ് യു അപ്ലൈ KCL at this node, you will get this voltage minus this voltage divided by this plus this minus this divided by this is equal to 0. From that you will get a voltage at this, and so this is VC and this is VA and this is VB. VB is 1 voltage, so VB is 1 voltage, VA is also 1 voltage. VA minus 2 voltage divided by 1K plus VA minus VC divided by 1K എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് VC കിട്ടും. Okay, you just try to find out this problem. Okay, clear? എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ. Okay, there is another problem, also similar aspect, but here instead of resistor they are giving capacitor. How to do the problem? Just draw the circuit. And here given all the signals are capacitor. The capacitor is given C are the two signals, and I am applying V1 sin omega t as first signal, and second is V2 sin omega t, and also the feedback is also through a capacitor, and it's also with a capacitance value C, and you have to find out the output voltage. What is the output voltage? Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററിന് പകരം കപ്പാസിറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ എ കപ്പാസിറ്റർ? കൺസിഡർ a capacitor is there. Capacitor is there with C, and consider I is the current flowing through that, and V is the voltage across the capacitor. Let V is the voltage across the capacitor. Or you can assume that this point is V1 and this point is V2. So the current through the capacitor I is IC, or IC is equal to C dV by dt. D by dt of voltage. Voltage means effective voltage across the capacitor. Okay, so this is the equation for current through a capacitor. This is very important equation. So the current through capacitor is proportional to the rate of change of voltage across the capacitor. Okay, എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കൂടുന്നു അത്രയും അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടും. നമ്മളിത് കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡക്ടറിനെ കുറിച്ചും റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, കപ്പാസിറ്റർ AC-നെ ഈസിലി ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യും, DC-നെ ഇത് തടുക്കും. ഓക്കെ, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് DC എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത്
DC എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആണ്. ദർ ഇസ് നോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് DC-യിൽ. അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. AC-യുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്തോറും, AC-യുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ AC-യുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഒരു ടൈമിൽ എത്രമാത്രം തവണ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒത്തിരി തവണ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. വൺസ് ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഈസിലി കപ്പിൾ, ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഈസിലി കപ്പിൾ ബിക്കോസ് the current through the capacitor is proportional to the rate of change of voltage across the capacitor. So this is the equation. So if we apply, consider some points here. This is VA. Let my point is VA. So apply KCL at this point. What we will get? Apply KCL at node VA. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? സോ ആ നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കറണ്ട് സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി എ മൈനസ് V1 സൈൻ ഒമേഗ ടി. ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് നോഡ്, വി എ മൈനസ് V1 സൈൻ ഒമേഗ ടി, സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ്. ഓക്കെ, എന്നാലാണ് ആ കറണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ VA മൈനസ് V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 എന്നല്ല ചെയ്തത് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് V2 മൈനസ് V1 ആയ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് VA മൈനസ് V1 സൈൻ ഒമേഗ ടി, ഈ കറണ്ട്. ഇനി ഈ കറണ്ടോ സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് VA മൈനസ് V2 സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇനി ഈ കറണ്ടോ സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് VA മൈനസ് VO എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് VA മൈനസ് V2 സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് VA മൈനസ് V out equal to 0. Okay, so let VA is 0 because it is 0. Here it is 0, VA is 0. So how do we get? So put VA is 0. So virtual ground concept. So you will get d by dt of minus V1 sin omega t plus d by dt of minus V2 sin omega t. ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി ഔട്ട്. ഇതെല്ലാം സിയോടെ ഉണ്ട്. Okay, so if there is no frequency changes, both are omega t. Frequency change ഒന്നുമില്ല. So you can take the common c d by d. Frequency change ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. So that is minus V1 sin omega t minus V2 sin omega t. Okay. Basically C d by dt of V out. Okay, fine. So these terms are, this term is common. So what is V out? Simply
V out is minus V1 sin omega t minus V2 sin omega t. Because of the frequency, omega t can be taken common, so that V out is minus V1 plus V2 sin omega t. Okay. This is output voltage. Okay, once you know this equation, the equation of current through a capacitor, you can easily do this problem. Okay, 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ മതി. നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന്, വി ഔട്ടിലേക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, നാളെയും ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കുറേ പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്, ചോദിക്കണം, ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കണം കേട്ടോ.